טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו כאמור אוהבים להתחיל בזמן, 8:30. מכבדים מאוד את הזמן שלכם וגם את הזמן שלנו. אז קודם כל כיף שאתם פה, כיף שהצטרפתם אלינו ככה לשידור לייב הזה. דבר אחד אני יכול להבטיח, אני בדרך כלל לא מבטיח דברים, שהולך להיות מעניין היום. אז השידור היום אני מאוד מאוד נרגש, מתכבד פה אה, להזמין, לארח את רוברט שמין, שעוד רגע, הנה, הצטרף אלינו פה. אז מי שלא יודע, אחד הספרים האהובים עליי, ואני אגיד את זה גם באנגלית בשביל רוברט, one of my favorite books is How This Idiot is Rich and I'm Not. I'm not sure the exact translation, but I'm just made it up. איך האידיוט הזה עשיר ואני לא. ובשורה התחתונה, הספר הזה אני לקחתי ממנו המון המון תובנות לחיים שלי, והם, ואמרתי אוקיי, מה אני יכול ליישם כדי שככה אני אוכל להגדיל את ההון האישי שלי. אז זה נכון גם לנדל"ן, גם לריל אסטייט וגם ליזמות באופן כללי. אוקיי, אם שואלים אותי מה אני קודם כל אומר שאני אנטרפרנור, אני יזם בסופו של דבר, ואחר כך אני גם מתכנן פיננסי וגם מנהל קהילה ועוד עושה הרבה מאוד דברים. אבל הספר הזה הוא נותן המון המון תובנות, הוא נוגע בעיקר בשוק האמריקאי, יש הרבה הבדלים בין השוק, נקרא לזה האמריקאי, לשוק הישראלי, אבל אפשר לקחת מזה, לעשות לזה אדפטציות ככה בשבילנו לשוק הישראלי, או מי שרוצה גם להיות בשוק האמריקאי, זה מצוין. אז אני ככה שמח לארח את רוברט. רוברט, how are you? הכל בסדר, בסדר גמור, תודה. How are you? I'm great. I'm very excited you're here. So want uh, to know you well, and to learn from you, from your knowledge. Uh, what was your endpoints in your life that made you what you are today. And I think that the audience that hear us now, and we translate sometimes, Gilad will help us. So you can share your knowledge. So thank you, Shine. Thank you so much for helping our community. You made a great presentation to us, and you'll make another one. So thank you for all your help. And by the way, congratulations, as we say, I'm in Medellin, Colombia right now. As we say in Medellin, Mazel Tov, everyone, for wanting to learn about money, finance, educate yourself. They don't teach this stuff in school, so I'm so happy that you're doing this with Shai and his great group. So it's a big deal. So how did I get into real estate investing? Kind of crazy. When I was 29 years old, I was working in restaurants, had really no money, no credit. My family taught me that to make money, you have to have money, work for somebody else, go to school, suffer. If you don't like school, suffer more. If you don't like the work or the job, you got to work harder and suffer. And we're not rich, so we'll never be rich. And that's it. But when I was 29, I met my mentor in Nashville, Tennessee. And he had no background, no education, started with nothing. And when I met him, he had about 121 houses paid for, going off memory, making rent, and taking 6 months vacation a year. And I looked at this guy, and he told me how he started with no money, very little money, and no credit really. He was buying houses with a mortgage. We have a lot of creative finance ways. And I'm looking at him going, wait a minute. This guy isn't rich. He's not super smart. Good guy. Worked hard. And if he can do this, maybe I can. And I paid him. Had to borrow money from my cousin and some family members. And he taught me how to do it. And like a lot of people, for the first year, I did nothing. You ever had students like that, Shy? They want to learn and learn and learn, and they don't do anything. I was thinking, wondering. And then finally, I bought my first property. And you have to do it. And after I bought my first property, my goal was about one a year. I had like many of you, I was very busy working 2 jobs. And my goal was about 1 property a year. And I believe the first year I got started, I actually did it.
I bought 11 properties using money partners. Whatever, my mentor taught me something very important, and write this down if you can. Whatever you don't have, find someone that has it. And one thing we do in Israel Project X and the real estate is collaborate. A lot of you will listen to us and think, oh, I have to do everything. I have to find the deal, find the money, I have to fix it, I have to manage it. It's too much. You could do that, but we teach people how to build a team. All of you are very good at something. And what is that gift you have? And use it. So that's what my mentor taught me. And what's very interesting, Shine, then I'll let you translate a little bit. I paid him in 1994, and I was 29 years old. He passed away about 6 years ago. And he taught me another thing very important, relationship. You know, we want to do a deal, make the money, but it's all about long-term relationships. He answered my questions and helped me pretty much almost every week until he passed away. And that's what I based our project on, is community. You know, when you're in it with us, you're with us pretty much for life, as long as that you like, and we help each other, collaboration. And that's what I learned from him that really changed my life. And whatever you don't have, find someone that has it. So how's that for a start? I think that's great, and I really agree. And I want to say something that I manage the community. We have more than 200,000 people, and yeah, on Facebook, and my WhatsApp is all the time a lot of unread messages. Sometimes I'm get a question mark. People don't know that I didn't see their previous message. And people think that always they tell me thank you so much for the community, for helping, but they don't know that it's mutual. I help others and they help me as well. I mean that if someone asks me a question that I don't know the answer, first I'm excited because I want to know more things and to explore it. And then I go around and ask other people, and I give the answer finally. Love it. And then I call it Chai plus plus, because I was a programmer and I learned the C++, so I get better every day. You know, I love that you said that. That's amazing. עכשיו we have נגיד את זה over... בעברית. בעברית, בבקשה, יאללה. אז אני רוצה להגיד כמה דברים גם בעברית, כי אמרנו שגם נעשה פה חלק מהדברים בעברית, שמי שאולי יותר קשה לו עם האנגלית. אז בסופו של דבר רוברט דיבר על זה שהיה לו איזשהו מנטור שהוא הלך אחריו, והוא אמר אם המנטור הזה הוא אחלה בן אדם, הוא אמר it's a great guy, אבל בסופו של דבר אין בו איזה, מה יש בו שאין בי, למה הוא הצליח ואני לא יכול להצליח? זה בדיוק הספר הזה, איך האידיוט הזה עשיר ואני לא. הוא אמר אני פשוט אעשה את אותן פעולות שאותו מנטור עשה ואני אצליח בעצמי. ובסופו של דבר זה מה שהוא עשה, הוא למד מהמנטור. ועוד רוברט משתף פה שאותו מנטור כל הזמן ענה לו על שאלות עד שפסט אווי, עד שהוא בעצם כבר לא איתנו, הוא נפטר. ואני שיתפתי שבעצם כשאתה עוזר לאחרים ואתה עונה להם על שאלות, אתה גם עוזר לעצמך, אוקיי? זאת אומרת, גם אתה גדל, גם אתה לומד דברים חדשים וגם אתה מתפתח, ואולי אתה תלך לאיזשהו כיוון מסוים שיעזור לך גם להגדיל, בין אם זה טעון שלך, בין אם זה התפתחות אישית, בין אם זה סתם עושה לך טוב על הנשמה, זה לא משנה, אבל בסופו של דבר זה עוזר לך להתפתח ועושה לך טוב במובן כזה או אחר. ואני מאוד מאוד אוהב לעזור לאנשים. הנה, רק היום אני משתף פה בלייב, מישהי פנתה אליי עם סיפור מאוד מאוד קשה, ברמה שאין לה, ממש בדרך לוובינר הזה זה היה, אין לה כסף לאכול, אוקיי? אז ברמה הזאת של לעזור לה להשיג לה תלושים לקנות בסופר, אוקיי? אז בסופו של דבר העזרה הזאת לאחרים בסוף בעיניי עוזרת גם לעצמכם, וגם שוב אם זה טוב לכם בלב, אז זה השכר האמיתי. אז אוקיי, so Robert, so your mentor is not with us right now, but what the things that you learned from him that everyone here can maybe
can do in his own, you know. Yeah. Uh, You know, anybody can do it if they want. I mean, the number one determinant of success is desire. You have to want to do it. One of my favorite things that he taught me too is whatever you think, you're right. Let me say that again. Whatever you think, you're right. If you think it's impossible, it's impossible. If you think you can, you can. If you think it's hard, it's hard. And that's the hardest part. You know, the systems that he taught me and we teach are not that complicated. How to find the deal, how to find the money. But this was the problem. And like I said, for the first year, I didn't do anything. But he taught me three other things that I want to pass along. The first day I met him, and it took me many years to understand what he said because it was very simple. And by the way, I like to keep things simple in business and life. So many people complicate things, correct? And he said, number one, you know, whatever you don't have, find someone that has it. So we have a bunch of ways to teach people how to find money. Everybody's different. Every deal's different. You know, these are examples. I use money partners to this day, even though, you know, I've had and have money and haven't had credit. When I find a deal, I always do it with somebody else. People are like, why would you do that? Robert, you have access to funds now and credit. It's more fun. We like to have fun. B, you can do more deals. And C, that's how I was taught. And I always ask people, who taught you how to buy a house? For instance, in Israel, it's very expensive, very hard to find a house, right? In Tel Aviv or a good neighborhood in Jerusalem or in Caesarea, you know, $1.5 billion US gets you maybe a one-bedroom closet, a two-bedroom, you know, that needs work. And you'll say, well, I don't have the money. I can't do it. Well, whatever we don't have, I found people that have the money, have the credit. Sometimes the owner will finance it, which is we explained in our seminar. But the other thing he told me is money is just a game. Real estate's a game. Business is a game. If you don't know the rules, it's no fun. Right? Like exactly. People now are thinking if they're beginner, like real estate, it's too complicated. I couldn't do it. How do I find the money in the United States? Because you haven't been playing. If I went to Australia and you put me in a rugby game, it would not be fun for me. I don't know rugby. I don't understand it. It would be horrible. I would lose. And the next thing he said is enjoy the process. In my family, with a lot of nice Jewish people like me, the minute you say real estate, investing, money, people panic, like the Iron Dome. Warning, danger, I'm going to lose. And an investor, this is very important, then I'll be quiet. There's two mentalities. When I was growing up, I had the consumer mentality. If I spend $1, I lose $1. Everyone's trying to take my shekels. I don't want to be a friar. I don't want to get ripped off. As an investor, we don't ask, what does it cost? We know what the risks are. We have to be smart. We ask, what's the advantage? What can I make? What's the return? And by the way, when you do a real estate deal, your first deal, whatever it is, or maybe you've done one of your second deal, when I did my first deal, not only did I have the possibility of making money, that's why we want to do it. My confidence went up. I built the team. I knew who to talk to. I got better. You'll get better. Enjoy the process. Relax. And in projects, we like to not only make money, but have fun, you know, and help each other. Like you said, a win-win. And that's how you really do well is when I call a seller, how can I help you? And that's very different. I want to buy. I want to take advantage of you. No. We never do that. With my team, my contractor, my realtor, how can we work together? How can I help you? What do you need? And when you do that, it's a lot more fun, and I believe a lot more profitable. אוקיי, great. אז רוברט מדבר על כמה דברים עיקריים, על זה שהרבה אנשים אומרים שנדל"ן מפחיד אותם, ובכלל עולם גם של יזמות, והוא אומר שאף אחד לא נולד עם ידע, בעצם צריך להבין מי לימד אותי, מי לימד אותך לקנות, הוא taught you to buy house, מי לימד אותך בעצם לקנות בית, צריך ללמוד ממישהו שיודע איך עושים את זה בצורה נכונה. הוא מדבר הרבה על העניין של enjoy the process, ובעצם תהנו מהתהליך, בסוף
אם אתם לא, תעשו משהו שאתם לא אוהבים, יהיה לכם מאוד קשה להתמיד, יהיה לכם מאוד קשה להצליח בדבר הזה. אז מאוד מאוד חשוב גם ליהנות ממה שאתם עושים תוך כדי תנועה, ומאוד מאוד חשוב זה העניין של הטים, אוקיי, לבנות צוות, לבנות קבוצה של אנשים שכל אחד טוב במשהו, דיבר על זה גם בתחילת השידור, העניין שכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, את מה שהוא טוב בו, את מה שהוא מבין בו, את מה שהוא אוהב להתעסק איתו, אבל ביחד הקולאבריישן הזה, שאנחנו עושים הכל ביחד, אנחנו יכולים לעשות טים וורק, להיות ביחד ובעצם להיות מן כמו אור כזה שרץ קדימה, בדיוק כמו תחשבו על קבוצת כדורסל, אוקיי? יש את הסקורר ויש את הרכז ויש את ההוא שבהגנה, אבל אף אחד לא יכול לנצח קבוצה אחרת אם הוא לבד, אוקיי? אם הוא אגואיסט, אבל אם כולנו ביחד בקבוצה ויודעים להתמסר אחד עם השני, לעשות את הטקטיקה הנכונה, נוכל להצליח. So Robert, I just told them about basketball team that you need everyone to succeed to win the game. So that's what I thought for my mind. That's right. אגב, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול בצ'אט, ואנחנו כמובן נתייחס לדברים, יש לכם דברים שאתם רוצים לדעת על יזמות, על רוברט באופן כללי, על הדרך שלו, דברים שמעניינים אתכם, בין אם זה בנדל"ן או בכלל ביזמות, כי זה מאוד מאוד, הכל קשור בסופו של דבר אחד לשני. גלעד, אתה רוצה גם להגיד פה כמה דברים? גלעד? אני בינתיים, I'm enjoying your conversation. Welcome, Gilad. I will put myself also in the spotlight. Great. Gilad, welcome. שלום, ערב טוב לכולם. אני גלעד פולק ואני שותף של רוברט יחד עם ארז בניסטי ואורית נפתומי גורדון כבר 12 שנה, מעל 3,000 בוגרים בארץ ו4 מחזורים גם בחופש עיניו ובארצות הברית חרדים. אז אני מאוד נהנה, שמתי את עצמי ככה ברקע. יש לי מה להגיד, אבל בינתיים שי מביא ככה את התובנות ומתרגם יפה את רוברט. אז שי, תרגיש בנוח אם תרצה לשאול אותי, אני בינתיים ככה... אין בעיה. So I see that there are some questions in Hebrew, so I translated to English for you, Robert. What was your first deal, I think, in real estate? You can, if you remember, if you want to share. You know, I remember all my deals. The first one was we looked for highly motivated sellers. I found a duplex in Nashville, Tennessee, Hermitage, Tennessee, 4656 58 Forest Ridge Drive, if you want to look it up. And we look for motivated sellers. Most sellers are not motivated, and most people won't look for enough. I found an old landlord, and the unit wasn't fixed up. He didn't know how to manage it, and it needed work. And he was selling it. This is Nashville, not Tel Aviv, in 1994. About, going off memory, as an example, $42,500 was the price. It was a foreclosure. We have a lot more foreclosures now in America. The bank took the property back. If you don't pay the bank Hapolim for your house, you don't pay Bank of America, they take the house. That's what it was, a foreclosure. And I found it in a list, and we have lists of foreclosures. Not that hard to do, actually, you know, if you know what you're doing. And I found it. I sent a contractor there because I'm not a repairman. And they said it needs about $3,000 worth of work. So write that down. I could buy it for $42,500 US dollars. What about 150,000 shekels? I don't think you can buy a door for that in Tel Aviv, or a few windows. 3,000 to fix it. That'd be about 46,000 in with some expenses. And I called 2 or 3 realtors, just contacts, phone calls. And that's their job to help. They said, fixed up, rented, that'd be worth about 80 to 85,000. Now I'm a little bit Israeli. I didn't believe them. So I actually called some landlords and said, what would you buy this duplex for? What is it worth? They said about 80, 84,000. I'll give you 80,000 for it. I actually found a buyer before I even bought it to verify. The renting side was about $600, give or take a few dollars each side. That's $1,200 coming in on about $46,000 investment. Numbers were great. I put it under contract, but there's one problem. At that time, I had, I think, $280 to my name. And I talked to my family,
bad idea. They're not real estate investors. And they said, you can't do it. You have no money, no credit, quit, you stop it. And I went to my mentor and he said, write a one sheet about what the property is. It's a duplex. You can buy it for this, fix it for that, rent it for that. And call 10 people and ask their opinion. Not for money. We teach people how to raise money. Gilad's great at it. How to find investors, how to find partners. And I showed it to 10 people. I didn't ask for money, asked for their opinion. Most people will give you their opinion. You have 15 minutes and smart, successful will make decision. And I think the 6th, 7th, or 8th guy, sometimes it takes a lot more than that, looked at it. He had great credit. He said, listen, I don't have time to find the deals. You do. You're young. You found the deals. You manage it. You do everything. I put the money up. You do all the work. We split 50-50. Now, every deal and every investor is different. And I'm thinking 50% is better than zero because I had no money. And by the way, think about all the startups in Israel. You know, I've met the people from Cofix, from Waze over time. They made a business plan. Jeff Bezos, Bill Gates, Tesla. They make a business plan. They show it to like 50, 100 people. Everybody says that's the stupidest idea ever. No one would buy books on the internet. No one will want an electric car. Waze won't work in America. We're not giving you any money. You're going to hear no's. But as Gilad says, you got to meet him. He's great. He's one of our mentors, was a student, one of my partners now. He says, you're one phone call away, one meeting away from great success. I don't know how many phone calls or meetings you have to make. And he put up the money and said we split 50-50 everything. And that's how I got started. That was my first deal. And my mentor said, once you do one deal, copy, paste, copy, paste, copy, paste. And you're a high-tech guy. And I'm not. I can barely read email. If you want to be successful, whether it's us or somebody else, find success, copy, paste, and you can make it your own. Oh, that's so great. אז רוברט מדבר על כמה דברים עיקריים פה בעסקה הראשונה ובכלל, שחלק מהם אני גם יכול ככה לספר מהחוויה האישית שלי, ככה גם מהסביבה שלי בתור יזם, לא יזם נדל"ן אבל יזם במספר עסקים. אז הוא מדבר על זה שקודם כל לא היה לו כסף, ובעצם הוא אמר how I raise money, איך אני משיג כסף. אז הוא אמר אני אפנה ל10 אנשים ואני אשאל אותם מה אתם חושבים על זה, אוקיי? אני לא בא לבקש מאנשים כסף, אני שואל את דעתם. ברגע שאני שואל את דעתם, אנשים מאוד דעתנים, אנשים אוהבים להביע את הדעה שלהם. תראו בפייסבוק אני רק מעלה איזה משהו, מעלה תגובות לטוב ולרע, כי אנשים אוהבים להביע את הדעה שלהם. אז אם תשאלו אנשים מה דעתם, אז יכול להיות שחלק יגידו וואו זה מדהים, המספרים פה זה נשמע לי מדהים, יכול להיות שיש בו אחלה של תוכנית עסקית, אולי תעשה את זה גם לי. אגב, אני אספר סיפור אישי שקרה גם לי. אני התחלתי להשקיע בפליפים בבאר שבע, ובהתחלה המשפחה שלי הייתה נגד זה. זאת אומרת, אמא שלי הייתה נגד זה, אמרה לי מה אתה עושה, למה אתה עושה את הסיכון הזה, וכל מיני משפטים כאלה. ואחרי שהצלחתי, היא אמרה שאני רוצה שתעשה לי גם, אוקיי? זה גם היה אותו עיקרון. אז גם אצל רוברט הוא הלך למשפחה שלו ואמרו לו לא, אל תלך לזה, מה אתה עושה, מה אתה עושה. אבל בסופו של דבר לא היה לו כסף ולא היה לו יותר מדי גם מה להפסיד באותה תקופה, אז הוא שאל מספיק אנשים וכך הוא צריך להשיג כסף מאחרים, והוא אמר אני אעשה את העבודה, אני אעשה את ה-hard work, ובתמורה אנשים יביאו את הכסף, וכך לאט לאט הוא התפתח מעסקה לעסקה. וזה נכון כמו שהוא אמר גם בסטארט-אפים. אני גם בתור סטארט-אפיסט, יש לי את מניטור co.il למי שלא מכיר, אז אני יכול להגיד ששמעתי המון לא, אבל כמו שהוא אמר מספיק לשמוע פעם אחת כן. זה מה שנקרא one call from succession, כמו שגלעד אמר, בטלפון אחד אתם מגיעים לכן, אוקיי? אני לא אכפת לי כמה לא אני אקבל, אוקיי? אכפת לי כמה כן. ותקחו, גם הזכיר את ג'ף בזוס, אז תקחו את ג'ף בזוס באמזון, כמה לא הוא שמע לפני שהוא שמע כן, ואם הוא מקשיב ללא ולא לכן, היום לא היה את אמזון, אוקיי? זה מטורף. אז זה ככה לגבי העניין הזה. Okay, so we continue. There is a question here about your kind of real estate deals. They ask what kind of deals are you doing?
is it flips or something else? So if you can tell about it. You're muted. The answer is yes. Can. When I started out, all I did was buy residential duplexes, the cheapest ones, the worst ones, because I was scared out of fear, and I rented them. So for the first maybe 3, 4, 5 years, all it was buy, fix, and rent, and I liked it. Then I started buying, fixing, and selling. But remember, you have a team. I'm not fixing. I'm not painting. I can't paint anything. Then I learned how to put a property under contract and sell it before I had to close on it, called wholesaling. That's a little advanced. Then I learned about financing, making notes, buying notes. Then I got over my fear and I did a bigger deal, a hotel, an apartment building, land, new construction. And I spent so much time and money learning how to do it. And I made every mistake possible. And when we teach people, so I do pretty much all types of real estate now: Airbnb, commercial, residential, mining, new construction, whatever you like. To me, once you learn how to do it, business, it's very easy to do more business. And the last thing I'll say is, right now, a lot of people say, well, how do you do real estate long distance? I'm here in Medellin, Colombia. Check it out, the mountains. I was looking today at deals in Cincinnati, Cleveland, Ohio, Idaho, with pictures. And just like in Nashville, I called the realtor, I called the contractor, I called the manager. They didn't ask where I was. I have a U.S. phone number, even though I'm in Colombia, Medellin, que rico. They don't care. And I have a video. They showed me the property. I saw in the video. I'll be in Israel next week. I'll look at properties. But what I want to say is, everybody does it different. You decide what you want to do. But here's the point. Real estate's just numbers. I just gave you the numbers on a very inexpensive house, just as an example. If it was $5 million and I could buy it for 3.8 and spend $200,000 to fix it, just numbers. It's all in your head. The first 5 years, I would not do a deal in Nashville that was over $100,000, even though I saw many great deals, and that wasn't in my little small shtetl area, neighborhood. That's fear-based. So the last thing I'll ask, if you're an investor, are you making decisions based on fear, misinformation, people that don't know what they're talking about? Or are you making your decision based on facts, on numbers, logic? And my mentor taught me, no emotion in investing. You can be passionate or excited, but I'm not making decisions from fear. I hope that helps everybody. Are you? Yes, that's great. So I just translate a little bit. אז רן שאל אם רוברט עושה פליפים, אז רוברט אמר שהוא עושה גם וגם וגם, כן וכן וכן. זאת אומרת, הוא עושה גם פליפים, גם בנייה חדשה, גם רנטל, זאת אומרת, גם השכרה למגורים, גם קומרשל, גם מסחרי, זאת אומרת, מזכיר לעסקים וכולי. אבל הוא אמר, מה שחשוב זה בעצם ללמוד איך לעשות את זה. once למדתם איך לעשות את זה, אז אחר כך אתם כבר מתנסים בזה. הוא אמר, עשיתי המון טעויות, עשיתי כמעט כל טעות אפשרית, וגם מזה למדתי, ובסופו של דבר אני יכול גם לקנות במקומות שהם רחוקים ממני. היום אנחנו בעולם שיש וידאו, ואני יכול להתקשר לבעל מקצוע שילך פיזית לבדוק את הנכס ולשלם לו על זה כסף, ובעצם יש לי טים, יש לי איזשהו צוות שאיתי ורץ איתי ועוזר לי. הוא אמר, אני לא יודע עכשיו לדפוק עם הפטיש בקיר, אני לא עושה דברים בידיים שלי, אני פשוט מביא את הצוות הנכון, בונה אותו. אוקיי, כל אחד טוב במשהו טוב, אבל ביחד אנחנו רצים קדימה ומביאים את העסקאות. ואחרי שלמדתי לעשות את זה, אז מה שאני נשאר לעשות אחר כך זה copy paste, copy paste, copy paste. כולם יודעים מה זה copy paste, בסוף להעתיק את ההצלחה. וזה מביא אותי רגע לשאלה שאני קובץ טיפה קדימה, כי מישהי שאלה פה באנגלית. אז here is another question we got from Efrat. Robert was talking about copying and pasting from successful people. Do you, Robert, Chait and Gilad, offer this mentoring? So Gilad, maybe you can answer this question. By the way, Gilad is our success mentor. What's your official title, Gilad?
mental Yes. mentor. I'm the mindset mentor. I'm the co-owner, of course, and also the mindset mentor. בעברית אני המנטור היזמי מנטלי. אז השאלה אם אנחנו עושים תוכנית של מנטורינג, אז התשובה היא כן. אנחנו ב-12 שנה האחרונות ליווינו מעל 3,000 אנשים, וממש בימים אלה אנחנו פותחים את מחזור 50, מחזור היובל שלנו. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים. אנחנו בעצם מלווים אנשים קצת כמו יזם נולד, זה ליווי של 9 חודשים. עוזרים לאנשים להגיע לעסקה הראשונה, כאשר העסקה היא חשובה, אבל יותר חשוב המיינדסט היזמי והיכולת לבנות את הצוות, אם זה הצוות של מי שמביא את העסקאות ומי שמביא את הכסף ומי שבפועל מבצע את הדברים. לקחנו את השיטה של רוברט שכבר עשה מעל 30 שנה, עשינו קופי פסט והפכנו את זה ממש ל-13 מודולים ממנטור מקצועי אישי, מנטור יזמי מנטלי אישי, כמו ספורטאי לאולימפיאדה, צעד אחר צעד עד לעסקה הראשונה. אחרי שעושים עסקה אחת, אז הם מעסקה לעסק עוברים בעצם לקהילה, שהיא קהילה לכל החיים. לקראת סוף השידור נספר על סמינר, רוברט מגיע שבוע הבא לארץ ושי מתארח. שם נעבור ממש על הקופי פסט, על שיטת FAST, F-A-S-T, how to find the three kind of relationship, איך למצוא את 3 מערכות היחסים שצריך, איך לנתח אנשים ועסקאות, איך לשים על חוזה עם נקודת יציאה ובסוף להפוך את זה לכסף. סמינר שמדבר על יזמות, שבסופו של דבר מתבצע באמצעות נדל"ן בארצות הברית. אז כל מה שרוברט מדבר היום זה נדל"ן בארצות הברית, אבל זאת יזמות תאורה. כשאנחנו מדברים שאתה תמיד במרחק של שיחה אחת מעסק של $1,000,000, אנחנו מתכוונים לזה, יישמנו את זה. כל אחד מהפאנל פה שאתם רואים, יישמנו את זה. עשינו עוד טלפון ועוד טלפון ועוד טלפון ועוד טלפון. רוברט אומר שוב ושוב, ואנחנו מבצעים ועושים וזה קורה. מה שלך אין, יש לאחר. והצעד הראשון שבכלל אנחנו מלמדים אנשים זה מה יש לך. כל אחד מאיתנו עבר חיים שלמים, יש לו חוזקות, קשרים, משאבים, שלפעמים אנחנו קצת עיוורים אליהם, אנחנו ממשילים את זה לדג ששוחה במים, אנחנו יורדים עמוק ככה, רואים את הדג שוחה מדהים ואומרים לו בוא נדג, איך אתה שוחה מדהים במים? מה הדג עונה לנו? מה זה מים? זאת אומרת כל מי שמאזין עכשיו אני בטוח שיש לכם כל כך הרבה, אבל זה שקוף לכם כי זה מובן מאליו. אז אנחנו עוזרים לאנשים קודם כל לראות כבר מה יש להם, איזה משאבים, קשרים, כישורים, מתנות שהם מביאים לעולם, איך להבין מה נדרש בשביל להשלים פרויקט יזמי רווחי, ואז פשוט לעשות את הטלפונים, את הפגישות, את הנטוורקינג, כדי להשלים את הקבוצה, להשלים את הלהקה, כמו ששי ורוברט דיברו קודם, קבוצת כדורסל זה 5, להקה זה 4, אנחנו מלמדים ככה על 4 טיפוסי היזמות, בשביל לאפשר לכל אחד שרוצה להיכנס לעולם הנדל"ן ולהביא את ההכנסות של הנדל"ן לחיים שלו, להבין מה המגרש, מה החוקים, איזה תפקיד אני לוקח, ואז אני יודע להתאמן על הכישורים שאני צריך. אם אני קולע ל3, או אם אני רכז, או אם אני סנטר, או אם אני סולן, או בסיסט, או מתופף, ואז אני מאוד מאוד מפוקס, כי רוב הבעיות הן פוקוס, לא חוסר ידע ולא חוסר משאבים, זה חוסר פוקוס. אז כיף לי שאני בסביבה כזאת עם כמו שי ורוברט וקהילה שלמה של אנשים שפשוט מזכירים אחד לשני, זה הכיוון, זה היעד של המשחק, ככה מנצחים, בואו נמשיך להתאמן, לעלות על המגרש עוד פעם ועוד פעם, גם שמפסידים, עד ששוב ננצח ושוב ננצח, והכי חשוב מה שרוברט אומר, ליהנות מהתהליך. אנשים חושבים שיבוא יום ואני אהיה עשיר ואז יקרה משהו, חברים אני מתנצל אם אני עכשיו מנפץ לכם איזושהי בועה, אין עתיד, יש עכשיו להתחבר למי שאני, להרגיש את הביטחון במשאבים שיש לי, לבוא עם זה ולגייס את הסביבה, את הצוות, את שיתופי הפעולה, וליהנות מהדרך, כי החיים קורים עכשיו. אז אנחנו מלמדים אתכם להיות עשירים עכשיו, וזה בדיוק הספר, איך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא, הוא מלמד איך לחיות כמו עשיר עכשיו. רוב הפעולות והחלומות והרעיונות שאתם רוצים להגשים, 80% מהם לא הכסף הוא מה שלא מאפשר לכם, אלא דווקא הפן המנטלי, ולכן יש לנו אותי ועוד צוות של מנטורים יזמים מנטליים שמלווים את האנשים, וזה התוכנית בדורינג שאנחנו מציעים, אבל לפני שאנחנו נרוץ ל9 חודשים ביחד ולהוליד את היזם שבכם, אנחנו נפרסם בסוף קישור, יש גם קופון מאוד נדיב של שי נותן, שיאפשר לכם ממש בפחות מ100 שקלים להצטרף אלינו ל6 שעות שלמות. אז בואו נהנה ככה, יש לנו עוד איזה 25 דקות ביחד, אני כאן אם יש לכם עוד שאלות. Thank you. תודה גלעד. So
Sorry. if I may say something, Gilad, and thank you for helping so many people. You actually, tell me if I'm wrong, all of our mentors were students, correct? Correct. They all were sitting where you're sitting. Even me, I was like you. I didn't know any real estate. I didn't have any, much money. And if I'm not mistaken, Gilad, you and Edders, our other great partner, you actually were recording mentors, correct? Yes. So you were recording and you go, wow, I kind of like this. Then you did real estate, right? Right. I did some deals where in Ohio, where else? I forget. Yes, I started 2013 with real estate after 1 year with you. And we start to record mentors in 2009 before the podcast. There was, we call it להקים בפקקים. And would you ever thought that you'd be like one of the mentors when you first heard of this real estate thing, the Robert Shemin, this crazy buying properties, some in the United States? I tell you the truth that this is what I visualize and I imagine it. And I buy all the book, How to Get Rich, and all my friends laugh at me. You read all this book, you make all the authors become rich. And I told them, if you live in a movie, you will have result like a movie. So I dream it. Yeah. All my life, I dreamed to become a mentor, and now I fulfill it. And it's amazing feeling because I'm still a student. Right. It's a mentality of learning every day and become more of what you can be, not others. So for me, I'm still student and I teach others what I already achieved. So I learn from others, I teach others, and it's a way of life. Yeah. And by the way, just one last thing on mentoring. Two things. One is if you listen to Gilad, all his friends were laughing at him. To this day, I don't know if this happens to you, Shy. A lot of my family says, Robert, get a job. You need to get a job, work in an office. I'm like, I'm doing the real estate. It's nice. I'm traveling. I'm loving my life. No. You can't do it. It doesn't work. It's going to fall because they don't do it. I tell people every time I'm in Colombia, every time I fly to Colombia, all my friends and family say, listen, they shoot Americans in the airport. If you leave, then they'll kidnap you. I've been here 23 years, no shooting, no kidnapping. I go to Israel every 3 months. I was there in December. They're like, don't go to Israel. There's going to be a missile on your head in the airport. Okay. I feel safer in Tel Aviv and most cities than anywhere in the world. You know, I know there's sometimes issues, but be careful who you listen to. Please, whatever you do, if it's us, Shy, somebody else, only listen to experts, people who've been doing it for 3-5 years successfully. Please. That's a great advice. I agree. So you said before that if someone want to raise money, he needs to ask about opinions of others. So there's someone here, Adi, that wants to know about your opinion. Maybe they want to raise money from you. So what do you think about self-storage in US? They ask you. So first of all, you can ask me for money in projects community. Some people have money, some people have deals, and we put them together. So people can ask me. But what I'd rather do, and Gilad would rather do, is teach you how to raise the money. Right, Gilad? And then you can have all the money you need. But here's the deal, is self-storage. I've done self-storage. It's awesome. Because when I rent a house, and I'll tell this people, Shy and Gilad, there's only one problem with business besides me, right? I got to fix my problems, is people, right? The houses don't call, complain. And, my tenants, somebody got to manage them. There's people. What I love in self-storage is there's boxes in there or balagan. They don't call. So it could be a nice business. But again, before you do self-storage or a house or a hotel, to me and Gilad and the other mentors and advanced students, it's all the same. What can I buy it for? What are the numbers? What can I fix it for? What would make me? What's the risk? What are the expenses? And is it a good investment? So if you buy the self-storage incorrectly, it's a horrible investment.
If you don't have a good manager, it's a bad investment. You're going to lose a lot of money. If you don't have a system, it's a bad business. Whether you buy a house, a hotel, a duplex, Muhammad's kebab restaurant, if you don't have a system, you have no business. If you don't have a good team, you have no business. And if you don't know your numbers, you have a business. So what do we teach people? System, team, and the numbers. And once you have it, you can use it for a trailer, apartment building, self-storage, house, business. אוקיי, מעולה. אז באמת רוברט מדבר שבסוף צריך להסתכל על זה כמו ביזנס, כמו עסק לכל דבר. ברגע שיש לי סיסטם, יש לי הכל מסוסתם, יש לי מערכת שעובדת כמו שצריך, שגם כמו שאמר עשה המון טעויות, ניסוי וטעייה, למדים כל הזמן. יש לי את הצוות הנכון, אוקיי, ואני יודע בעצם להפעיל אותם כמו שצריך, אז אני יכול באמת לעשות הכל. יש פה עוד שאלה. Can Robert share us about his mindset as an experienced investor when he's processing deals, especially when the deals not going as expected? So if it's not going when everything is not as expected? Well, let me give you before and after my mentoring when I was educated. Before anything that happened bad, I would blame everybody. Before I got into real estate, wow, I don't have any money. It's the government's fault, the economy, my parents, the school. It's not fair, inflation, deflation. I blame everybody. And my mentor taught me, if you're a business person, an investor, I'm 100% responsible for my business. And we teach that. So if a business or a deal's not going right, I only have one person to blame, me. Well, the contractor's bad. Well, I hired him. I didn't do the right system. I didn't follow the system. Well, the tenant's not paying the rent. Well, I didn't screen them well enough, or I didn't get my manager to do it well enough. So one is 100% responsible as an entrepreneur. And by the way, it's not for everybody. I'd much rather work in a big company, blame the boss and blame the other person, like everybody does in the government. Oh, it's not me, it's them. So that's a big deal. Right now, I believe if you buy the property right, you have less problems. If you don't buy it right, you have problems. And I'll look. We talk about disasters. We talk about people that lost money in real estate. Why do they lose money? I've made mistakes. They didn't have a system, or they had the wrong team, or they didn't follow the system. Correct? And we've made those mistakes, so we teach you not to make them. Now you still can make them, but you got to follow the system and have a good team. And another thing is, and I'll give you one quick example. I made every mistake possible. About 2 years into real estate, I bought 5 buildings, 5 duplexes in Nashville. A friend of mine, who I bought property from, showed them to me at night. Said, Robert, they're worth this, the repairs are this, and I trusted him. And I bought them. And then after I bought them, I followed the system. I verified what the repairs were. They were double what he told me, triple. I verified the value. He said they were worth 100,000. They were worth 60. We verify everything. So whose fault was that? Mine. And I went to my mentor and I said, I'm about to lose hundreds of thousands of dollars. I made a mistake. I didn't follow the system. Whose fault was that? My mentor. No. Me. And he said one thing that changed my life. He said, Robert, you're going to suffer a little bit now. You got to fix them. You got to rent them. And it's not going to be fun. You're going to be losing some money. He said, but time fixes any mistake generally you make in real estate. Think of Bitcoin. Think of the stock market. People panic. They sell when it goes down. And if they would have waited another year, 2 or 3 or 4, in most cases, not all, there's exceptions, the market goes back up. So it was horrible. 5 years later, I sold them and made a lot of money. So we're not in real estate for a week. We're not in real estate for one deal. We're not a get rich quick. My mentor would not work with anybody, including me, who didn't make at least a 5-year commitment. Even most of us are part-time because you have to learn how to do it. You have to learn the right system and take your time. So, this, Shai, I want to make $100,000 in 3 weeks doing nothing, or 200,000 shekels. You got to stick with it. And every week, every month, as Gilad said, you get better and better and better.
So I hope that helps. That's the mentality now. And we don't focus on problems, we focus on solutions. That's all I do all day with all my businesses, right, Gilad? People call it problem, challenge, challenge, challenge. Contractor, buyer, seller, bank, student, money, charity that I work with. And all I do is say, okay, I got the problem. What's the solution? How do we fix it? That's great sentence. Phrase. So, אז רוברט מדבר פה על כמה דברים, איך הוא מתמודד בעצם עם בעיות. קודם כל הוא אומר שיכול להיות עסקה שלא מצליחה בדיוק לפי התוכנית המקורית, והוא אומר שמשתפרים מעסקה לעסקה, ועוד דבר שהוא מדבר עליו, הוא אומר שזמן מרפא את הכל. אנחנו מכירים את זה גם, את המשפט הזה בעברית, גם לא רק מריל אסטייט, אלא בעצם מהרבה תחומי חיים. כמו שאמרנו, אנחנו מדברים פה רק על נדל"ן, אנחנו מדברים פה בכלל על יזמות ועל עסקים ועל בנייה של צוותים. אז באמת זמן מרפא את הכל. כלומר, בסוף וגם בעסקה שהוא לא יצליח, אם הוא נשאר מספיק זמן בעסקה, אז בסוף הוא יוכל גם לצאת משם ברווח. והוא אמר שגם מכל דבר בסופו של דבר לומדים, וחייבים להיות, שיהיה לנו קומיטמנט, תמיד שאנחנו נהיה מחויבים. גם עם אותו מנטור שהוא עבד איתו, אז הוא אמר לו, אני מוכן לעבוד איתך בתור מנטור, רק אם אתה מחויב אליי לפחות ל5 שנים. כי לוקח זמן לבנות סיסטם, לוקח זמן לבנות צוות, לוקח זמן לעשות טעויות ולפתור אותם. והדבר הכי חשוב ששקעת מזה שהוא אמר, אני לא מתמקד בפרובלמס, לא מתמקד בבעיות, אלא באיך לפתור אותם. ואני אחבר את זה ממש להרצאה היום בר ואני הרצינו לחיילי מילואים בחאן ברתיים, זה ממש על גבול מצרים. ומישהו, דיברנו הרצאה על שוק ההון, הרצאה שעשינו בהתנדבות באמת לעזור למילואימניקים, ומישהו דיבר איתנו על זה שנהיה מאוד קשה לחיות בישראל, וההוצאות מאוד גדולות וכו' וכו', ואיך נעזור לו לצמצם את ההוצאות. ואז בר ענה לו, אנחנו לא מתמקדים בצמצום הוצאות. אני יכול להגיד לך לחתוך פה, לחתוך שם, זה לא מעניין. אנחנו מתמקדים בלהגדיל הכנסות. אז בדיוק אותו דבר, זה במקרה משפט מהיום, שבר אמר ככה בהרצאה, בדיוק כמו שרוברט אומר, אנחנו לא מתמקדים בבעיות אלא בפתרונות. בעיות תמיד יהיו, החיים זה בעיה אחת גדולה, אוקיי? אבל בוא נהנה מהפרוסס, בוא נהנה מהתהליך. זה בדיוק המהות. So I just translated for Robert. Robert, today we had a lecture near to Egypt that Bar is my partner and I went, and someone asked about how he can cut his expenses. So we said don't cut your expenses. You need more forgot the word, הכנסות. Income. Money. Yeah. Or income. So it's income, yeah. So it's exactly what you said. Don't focus on the problems, but focus on solutions. So we have the same mind. So we can continue. The Fat ask you either a formula for evaluating a good deal. Yes, you're not going to like my answer. Every investor is different. Every deal is different. We have, I think, taught over 2,000 Israelis now. And if you talk to all of them, most of them, their formula is different. For instance, my mentor, crazy, he would buy properties only 40% below today's market. And I'm like, you can't find those. They don't sell property that cheap. It's a good market. He would find them. My formula for most properties, there's exceptions, which is different than yours, is I buy probably 20 to 30% more plus below market that has lots of good cash flow. That's it. Could be a house, apartment building, a hotel. Everybody, some investors of funds want a 10% return. Some want an 8%. That's okay. Some want a different return. Some only like 5-star properties, the Ritz-Carlton, the best apartment. Some like cheap, some like... So we have to help you decide what your formula is. We'll show you different ones in different ways, but some people like crypto, some people like stocks, some people like diamonds, some people like real estate. It all can work, and it all can lose money too if you don't know what you're doing. So my formula is different than everybody's. Is Gilad still here? I wonder what his formula is. Literally, if you come to our seminar next week and talk to the 5 mentors and 10 of our students, and they'll tell you their formula. It'll probably all be different.
and it could change. Yeah. And אז באמת רוברט, שואלים אותו אם יש נוסחה לרכישת נדל"ן, לעשות עסקה, אז הוא אמר, את לא תאהבי את התשובה שלי, בעצם אין תשובה אחת נכונה, מה שהוא אומר שבעצם הם יוכלו לעזור לך בסופו של דבר למצוא את הדרך הנכונה שלך, וגם אני מאוד מסכים עם זה, כי בסוף אספר איזשהו סיפור קצר, אני ככה למדתי בבן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון, טוב, בהנדסת מערכות תקשורת, והיה לנו איזשהו הומוורק, איזה שיעורי בית לעשות, וכולם פשוט העתיקו מאיזה רפרנס, אוקיי, זה מה שרוב האנשים עושים, העתיקו את התרגיל, ואני אמרתי לא, אני רוצה להבין, אני רוצה ללמוד, עשיתי תרגיל בעצמי. אז כשעשיתי תרגיל בעצמי לא העתקתי ממה שכולם העתיקו, ומה שקרה בסופו של דבר, הגעתי לתשובה הנכונה, אבל הדרך הייתה שונה, אוקיי? ואז בא אותו בודק תרגילים שהוא גם עושה כמו תוכי, מסתכל לפי איזשהו רפרנס, והוא ראה שיש לי בעצם משהו אחר, אז אפילו לא טרח לראות את התשובה לעומק, ומה שהוא אמר בעצם הוריד לי ניקוד, ואני הוכחתי לו, כי זה היה אינטגרל ונגזרת, לא ניכנס לכל המתמטיקה, הוכחתי לו שבסופו של דבר זה אותו דבר. אז מה שאני מנסה להגיד, אין דרך אחת נכונה, אין תשובה אחת נכונה, יש הרבה דרכים להגיע לאותה מטרה, לאותו יעד, לאותו עסקה טובה. אוקיי? אז זה ככה באמת מהניסיון שלי, שוב מתחום אחר, בכלל אנחנו רוצים לתת פה הרבה תחומים שונים, וכמו שאתם אומרים, הכל סימולטני, לא התכוננתי מראש, רוברט יורה תשובות, אני יורה מה שיש לי בראש, וביחד הקולאבריישן הזה, זה בדיוק הטים, כל אחד מביא את שלו, ואפשר באמת לבנות פה צוות מנצח. Oh, I love these questions, great questions, גלעד. אחלה שאלות, באמת יש פה שאלות כיפיות. קודם כל אני אענה שעוד מעט נשתף על הסמינר, ושם באמת 6 שעות שנעמיק בשיטה ונסביר שם ממש נוסחאות מספריות של איך אני מחשב איזה הצעה אני יכול לתת לנכס של רנטל כדי לדעת שאני ככה מרוויח. אבל ברמה הכי פשוטה, רוברט דיבר קודם על מנטליות של צרכן לעומת מנטליות של משקיע. זה ממש צורת חשיבה אחרת. האם אני מוציא כסף או האם אני משקיע כסף? מה הכוונה? צרכן הוא מגיע ואיפה הוא קונה? הוא קונה בחנות. מה זה אומר? שיש את מחיר היצרן, על זה יש את הסיטונאי, על זה יש את הקמעונאי, על זה יש את בעלים של החנות, הצרכן קונה את זה במחיר מלא. מנטליות של יזם ומשקיע רוצה לקנות את זה מתחת למחיר השוק. אנחנו תמיד נרצה באפר של בין 20-30% מתחת למחיר השוק, כדי להגן על ההשקעה שלנו, ואנחנו כיזמים גם מגייסים כסף ממשקיעים, אנחנו רוצים שכולם ירוויחו. גם המשקיעים יקבלו את הבאפר הזה, את הכרית ביטחון, שהיה והייתה תנודה בשוק לכאן או לכאן, המשקיע שלי מוגן. וזה מה שמאוד מאוד חשוב. ואני רוצה רגע להביא לכם מטאפורה שהיא מאוד משמעותית לצורת החשיבה, ודווקא מעולם החקלאות, ובאופן כללי מעולם המסחר. נדל"ן הוא לא עולם אחר מעולם המסחר הפשוט. ואיך עובד מסחר פשוט? יש חקלאי, הוא מגדל מלפפון. יש סיטונאי שמחפש חקלאים וקונה מהם את המלפפון בשקל. אחרי זה הוא מוכר את זה לקמעונאי ב2 שקלים, הקמעונאי מוכר את זה לחנות ב3 שקלים ואתה תקנה את זה ב4 שקלים. זאת אומרת יש שרשרת מסחר. בנדל"ן זה מאוד דומה. יש motivated sellers, יש אנשים שחייבים למכור את הבית שלהם. יש בנקים שיקלו את הבתים וחייבים להיפטר מהבתים האלה. נסביר בסמינר לעומק את זה, למה זה ככה. אבל זה היצרנים של הבית, או מישהו שבנה בית חדש. מגיע סיטונאי, יש דבר כזה, all seller. יש all seller בארצות הברית, שזה מערכות יחסים שאנחנו רוצים להכיר לכם איך אתם מוצאים את המערכות היחסים שמביאים לכם את העסקאות מתחת למחיר השוק. אותו סיטונאי קונה את זה ב-50% מתחת למחיר השוק, ומוכר ליזם. היזם מקבל את הנכס ב-30% מתחת למחיר השוק. שימו לב. בעל הבית, בית ששווה $200,000, סיטונאי קנה אותו ב$100,000, יותר נכון שם אותו על חוזה. אנחנו כיזמים קנינו את זה ב$170,000, ואנחנו נמכור את זה למשקיע ב$190,000. למה? שיהיה באפר, כדי שהמשקיע יקנה מתחת למחיר השוק. גם התשואה שלו תהיה גבוהה, וזה לא נוסחה מתמטית, אלה עקרונות יזמיים שאנחנו מלמדים. תמיד לשים נכס על חוזה מנקודת יציאה ולבדוק את המספרים. הדרך להפסיד כסף בנדל"ן, וזה לדעתי כל כך הרבה כתבות וכל מיני דברים על נדל"ן בארצות הברית, אני לא יודע אם כולם היו שרלטנים, כמו אם להגיד שהם היו חסרי מקצועיות. אנחנו מלמדים how to verify, איך אנחנו מפסידים כסף בנדל"ן,
לא מבינים מהו מחיר השוק האמיתי, ולא מבינים מה עלות השיפוץ האמיתית. אם אני קונה בית ועלות השיפוץ גורמת למחיר להיות מעל מחיר השוק, אני קונה בית לא טוב, הנוסחה לא עובדת. זאת אומרת, אני רוצה לתת הצעה של רכישה, שבה אני כבר יודע עם הצעת מחיר כמה הקבלן הולך לשפץ את זה, בכמה אני אוכל למכור את זה, ולא לשאול בן אדם אחד ולא שניים, לשאול הרבה אנשים שגרים שם באזור, מתווכים, סיטונאים, סוכנים, לראות גם במחשבים, בכל מיני אתרים, מה נמכר שם באזור, ואני רוצה תמיד לקנות כמה שאפשר מתחת למחיר השוק. האם יש הרבה עסקאות כאלה? לא, אבל יש. וזה בדיוק שאנחנו אומרים, you are always one call ahead of a $1,000,000 business, כשאנחנו עושים טלפונים ומגיעים לאנשי קשר שבסוף העבודה שלהם זה למצוא נכסים מתחת למחיר השוק, יש לנו אבזה שמטילה ביצי זהב. שימו לב עוד פעם, איזה מיינדסט שונה. אנשים רודפים, רוצים עוד ביצת זהב ועוד ביצת זהב, לא. אנחנו רוצים מערכות יחסים של מי שיודע להביא את העסקה, מי שיודע לשפץ את העסקה, מי שיודע למכור אותה, לנהל אותה. זה מה שרוברט אומר, סיסטם. זאת מערכת עסקית, זו חשיבה של יזם שהוא רוצה לבנות מערכת עסקית, שהוא יוכל להשקיע כסף עם החזר השקעה גבוה, או הוא יוכל לגייס כסף ולעזור למשקיעים לקבל החזר השקעה גבוה לנכסים שלהם. אז זה ככה מה שנקרא בקטנה, מה העקרונות שמנחים אותנו כדי לעשות כסף מנדל"ן ולא להפסיד כסף מנדל"ן. אגב, בסדנה הקרובה שרוברט מגיע פה לישראל, וגם אני אתארך בהרצאה איך להגדיל הכנסות, אחד הכלים שאתם תקבלו, אוקיי, זה בעצם איך לאתר עסקאות, וממש ברמה של, אתם יכולים לבדוק על אזור מסוים, וממש ברמה של להשיג את האיש קשר, ופשוט רוברט ייקח את האנשי קשר שאתם תביאו, ויעשה שיחות בלייב, ויראה לכם איך הוא לוקח עסקה שאתם איתרתם, ואיך הוא מדבר, ומה שפת גוף, ואיך הוא עונה, והאם הוא שותק, והאם הוא פושר או לא פושר, ובדיוק מה הוא עושה, כדי שאתם תלמדו איך אתם יכולים לעשות את זה ממש ממש בעצמכם. אני כל כך חושב שזה it's fascinating. I saw it myself, רוברט on live doing real estate. זה באמת מאוד מאוד מעניין, אפשר ללמוד מזה המון דברים. אגב, זה לא רק ארצות הברית, זה נכון everywhere in the world. אז זה ככה משהו שיהיה גם בסדנה. יש פה שאלה של איתמר. איתמר is asking for the mentoring program, how much fund do you need initially? Is it good for young people with not enough money to buy real estate? No, we only take old people. I'm kidding. So, real quick, first of all, I love when people come. I think the other day, Gilad, we did a presentation to a group that was like 20 to 23, a lot of them, and they're joining. A lot of them are coming to Project X. I mean, he's done very well. And I love when young people, how old is this person? Is how old he is, or how old they are? Daniel now is about 24, but he came to Project X when he was 17. He didn't come to the program. He told us, I'm going to the army to learn English. When I will be 21, I will come to the program. After 3 years, he made his first $1 million. Everybody's different. Most people do nothing and make nothing, but he's amazing. And I wonder how old this person is, because I started when I was 29, and every day I have very few regrets in life, very few. But every day I'm like, why didn't someone show me this when I was 18, 19, 20, 23? I could have started. So first of all, we have some 15-year-olds that have done some deals with their mothers and that signed. 16-year-olds. My son started when he was 16. But money, listen, if you have 5 million shekels to start with, it'd probably be a little easier. If you had $10 million, might be a little easier. But let me explain me. Every day, Baruch Hashem, I thank God that when I started, I had no money or no credit. Let me explain why. If I would have had $100,000 when I started, I would have bought 2 duplexes for $50,000 each, 40 something, and quit. If I had great credit in America, I would go to the bank that would have loaned me money for 5 properties. After 5, it's harder to borrow money for some people. And I would have quit. Because I had no money or credit, my mentor taught me how to use money partners, how to use owner financing, lease option. Gilad mentioned wholesaling.
all the creative ways. I think we have 11 of them we'll start to show you next week. And you pick one or two, what would work for you. So if you have a lot of money, great. It helps. It's nice. It's not bad. If you don't have a lot of money, can you still do it? Get a lot? Would you say yes? I would say yes. Everybody's different, but you got to be willing to work and stick with it. So, תראה, מגיעים אנשים עם כל מיני חוזקות, כישורים ומשאבים. המילה team, צוות באנגלית, זה ראשי תיבות של time, energy, ability and money. team, time, energy, ability and money. אלה ארבעת המשאבים שנדרשים כדי לעשות כסף מנדל"ן. אם יש לך את הזמן, או את האנרגיה, או את היכולת, או את הכסף, או אחד מהם, תגייס את מה שחסר לך. זאת אומרת, לא צריך כסף בשביל להתחיל לעשות כסף מנדל"ן. והמשפט שאנחנו אומרים, אי אפשר לעשות נדל"ן בלי כסף, אבל זה לא חייב להיות הכסף שלך. יש פה עוד שאלה של אופר פינקוס, וזו תהיה שאלה האחרונה ככה לפני שאני אגיד עוד כמה מילים על הסמינר. איך משלבים בין עבודה ומשפחה, תחביבים וכו'? אני עובד משרה מלאה ובקושי מספיק לקרוא ספר. אז קודם כל חשוב שנתייחס לזה גם בסמינר וגם בתוכנית ליווי של פרויקט X. אנחנו קוראים לזה lose לווין. lose, לוח זמנים לחיים של ניצחון של ווין. אנחנו ממליצים, לא משנה אם אתה נכנס לפרויקט X או לא, לפנות בין 5 ל-10 שעות בשבוע לפיתוח. אם תסתכלו על כל החברות ענק האלה שעושות מיליארדים לאורך שנים, מה שמאפיין אותם זה שהם שמים תקציב ולא מעט מהתקציב שלהם בפיתוח של דברים שהם לא לשוטף של העסק, שהם לא להכנסה מיידית. והם מתפלאים למה החברות האלה נמצאות כל כך הרבה שנים בשוק ורק גדלות. R&D, Research and Development, זה הסוד. ואנחנו מנגישים את ה-R&D לאדם הפרטי. מחקר ופיתוח. מחקר זה מודעות עצמית. מי אני? מה המחסומים שלי? מה המשאבים שלי? פיתוח זה איך אני לוקח את הדבר הזה, מוסיף עליו ידע פיננסי ומתאמן ופועל. ואם אין לי 10 שעות בשבוע שאני מפנה לפיתוח, השוטף שוטף אותי. ואם הוא לא שוטף אותי עכשיו, בקרוב הוא ישטוף אותך ואתה תהיה בסטרס. ולכן יש לך 168 שעות בשבוע. אם לא תפנו בין 5 ל-10 שעות לעשות משהו שהוא שונה מהשוטף והוא מתכנן משהו עתידי, תמצאו את עצמכם בדרך לבור. אל תופתעו. ולכן אני לא בא לבשר לכם בשורות לא טובות, אני בא לספר לכם על הטבע. צמח, אם לא משקים אותו, נובל. אם אתם עושים רק את מה שצריך בשביל לתחזק את השוטף שלכם, השוטף ישטוף אתכם. ולכן אנחנו פותחים נתיב שאנחנו קוראים לו נתיב פיתוח, וזה מה שאנחנו מציעים בפרויקט X. לפתוח את נתיב הפיתוח שלך, להיות 10 שעות בשבוע בסביבה תומכת, כדי להצליח בסופו של דבר לצאת מהשוטף ששוטף. שחר שואל, מחילה אם פספסתי, אבל מה זה הטסט דרייב בתוספת 96 שקלים? שאלה מצוינת. מי שקונה את הסמינר, אני רואה ששי שם את הקישור, המחיר ירד ל-97 שקלים, אני אעשה פה רגע שיתוף. זה מה שקורה שאתם לוחצים על הקישור. בסדר? מגיעים לעמוד, שהעמוד מראה לכם, הסמינר נקרא Building Assets, איך אתה בונה את הרשת קשרים שלך, איך אתה בוחר את הפרויקט שמתאים לך, איך אתה מייצר ממנו הכנסה, באמצעות מינוף החוזקות שלך ושיתופי פעולה משלימים. יש 2 מועדים, המועד ששי יהיה איתנו זה ביום שני ב-18 למרץ, שי מתארח יחד עם רוברט, מדהים, בבית ציוני אמריקה בתל אביב. אנחנו נעבור שמה על 4 השלבים, משלב של בניית מערכת יחסים, how to find the relationship, how to analyze people and deals, איך לנתח אנשים ועסקאות, איך לשים נכס על חוזה עם נקודת יציאה ולהוריד את הסיכון לאפס, ומודלים לחלוקת רווחים בין חברי הצוות. סמינר של 6 שעות, כמו שאמרנו, ללמוד, להעתיק, להדביק וליישם, וכמובן יש אחריות מלאה. מי שמסיבה כזאת או אחרת ירגיש שהסמינר לא נתן לו ערך, 6 שעות במחיר של, עם הקופון שנותן שי, זה פחות מ-100 שקלים, לדעתי זה 97 שקלים. אתם לוחצים על הכפתור, שם, מייל וטלפון. עכשיו שאלו אותי מה זה הטסט דרייב, שאלה מצוינת. הטסט דרייב זה קורס שמלמד ממש את השיטה כמו שאנחנו מלמדים בסמינר, עוזר לך להגיע לסמינר קצת יותר מוכן ובשל, וזה קורס שעולה 500 שקלים, קורס דיגיטלי של 9 שעות, משהו מטורף, בסדר?
עם אורן סופרין שהיה מנטור בכיר אצלנו, עם רוברט שמין, אני שם גם. אז יש לכם אפשרות ב-97 שקלים לקנות כרטיס לסמינר, להגיע לראות את רוברט, את שי וגם אותי, כמו כאן, אבל בלייב אנחנו, זה נורא נורא כיף. ואם אתם רוצים, אתם יכולים להוסיף 99 שקלים ולקנות קורס שעולה בדרך כלל 500 שקלים. למה? כי אנחנו רוצים שתגיעו לסמינר כבר עם איזושהי הבנה ראשונית של מה זה נדל"ן בארצות הברית. אז בסמינר אנחנו נעשה תרגול עם המנטורים מהתוכנית, איך נכנסים לאתרים, איך מאתרים את האנשים, איך מוצאים את העסקה, איך מנתחים את העסקה, איך נותנים הצעה. ממש לוקחים את המספרי טלפון, רוברט הולך להתקשר לאותם אנשי קשר, לא נגנוב לכם את העסקאות, אל תדאגו, הוא אומר את השם שלכם כדי שתוכלו להמשיך את העסקה משם, עסקאות עם פוטנציאל של $5,000 רווח, ויש שם פאנל של בוגרים ומנטורים שמשתפים. הם ישבו איפה שאתם תשבו, מספרים לכם פשוט study cases מהשטח, תוכלו לשאול אותם מה שאתם רוצים, להתקיל אותם, כמו שאתם מתקילים אותנו, ובאמת זה כיף לנו, כי בסוף אנחנו חיים את זה, ושואלים אותנו, רגע, אבל רוברט כזה מיליונר, ואתה עושה כסף, ושי, מה אתם עושים פה? חברים, אם לא היינו צריכים להגביל את זה לשעה, הנה כבר עברנו את השעה. אנחנו מלמדים בכנס 3 רמזים כדי למצוא את החוזקה שלכם. למצוא מה הדבר שאתם נמצאים בו באזור הגאונות שלכם. ושלושת הרמזים, לא מפתיע, המילה system באנגלית, שיטה. Save yourself time, energy and money. ראשי תיבות, system. Save yourself time, energy and money. שימו לב, איפה הזמן עובר בלי שאתם מרגישים? איפה אתם עושים פעולות, אתם בנתינה ואתם מתמלאים באנרגיה במקום להתרוקן, וגם אם לא הם משלמים לכם, הייתם עושים את זה. אם הייתם יודעים כמה שי, רוברט ואני רק היום דיברתי עם איזה תיכון שאני הולך שבוע הבא להרצות שם, כמה פעמים אנחנו עושים את אותם התכנים האלה, בין אם משלמים לנו או לא משלמים לנו, למה? וואלה, מה לעשות, זה הייעוד שלנו, זה השליחות שלנו, להנגיש תוכן, אבל רק תוכן שהביא לנו תוצאות, אחרת אנחנו מדברים תיאוריה, אז אנחנו רוצים שגם אתם תהיו במקום הזה. לא רק להיות עשיר. כסף זה נהדר ואנחנו יודעים לעשות כסף, שתהיו במגרש, במקום הנכון לכם. זה דיוק שהוא קטן, ובסמינר אני הולך לעשות שם סשן שנקרא מינוף חוזקות לרווחים מנדל"ן. מבחינתי הוא איזה חצי שעה מתוך 6 שעות, אבל הוא יכול להביא 80% מהתוצאות. אני בא לשם ככה מאוד מאוד מכוון, כדי לעזור לכם לצאת מהיום הזה, גם עם החלק הראשון של הסמינר שהוא הידע, גם עם החלק שלי שהוא להיכנס פנימה מה אתם כנכס ומה החוזקה שלכם, והחלק השלישי זה שי מדבר על איך לייצר עוד הכנסות, תרגול לייב עם המנטורים ממש, hands on, סימולטור, איך זה יזם נדל"ן פועל, ופאנל בוגרים, ובסוף הדובדבן, רוברט בשיחות לייב, זה אחד השואוים היותר, גם מצחיקים, לפעמים אנחנו צוחקים וזה ברמקול, שומעים את האנשים בארצות הברית, זה לא נעים, אבל זה גם מצחיק, אבל סופר מלמד, אנשים מצלמים את זה כדי לקבל תסריט בשווי $1,000,000. אתם פשוט יכולים לקחת את התסריט הזה, ללכת ולעשות טלפונים. רוברט שואל שם שאלות גאוניות, ואחרי זה ממחיש לכם דרך השאלות ודרך התשובות של האנשים, הוא הבין הרבה יותר דברים מאותה התשובה ספציפית. מכמה מהר הבן אדם ענה, כמה הוא אמין אותו בן אדם, כמה בן אדם מנוסה או לא. זאת אומרת, זה שיטות, לא רק איך לנתח עסקאות, זה גם איך להבין אנשים. סמינר, אני לא אובייקטיבי, אני קודם כל נהנה ממנו בעצמי, וההנאה הזאת עוברת, בסדר? זה לא learning, זה לא information, זה transformation, בסדר? יש שם ידע, אבל הוא סופר 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 מעשי, כדי שאתם כבר תיכנסו ככה, מה שנקרא, ל-state of mind, ותצאו עם פרספקטיבה יותר רחבה של איך לזהות הזדמנויות, איך להפוך בעיות להזדמנויות, ובסוף לעשות כסף. וזה אגב בדיוק המוטו שלנו בקהילה, ידע שווה כסף רק כשמיישמים אותו. כלומר, אם אתם תבואו, תהיו בכל הוובינרים בעולם, בכל ההרצאות בעולם, אבל לא תעשו פעולות בדיוק מה שרוברט אמר. בתחילת הדרך הוא היה שנה ראשונה, learning, למד, אבל לא עשה אף פעולה, אז הוא לא באמת התקדם. הוא התקדם אצלו פה, אבל הוא לא באמת התקדם, מה שנקרא הלכה למעשה עם הכסף שלו, ועם האקספיריאנס, עם הניסיון שלו. אז בסופו של דבר, צריך גם לעשות, אוקיי, הרבה פעמים שאנשים שואלים אותי מה צריך לעשות, תשובה שלי מאוד פשוטה, לעשות. יותר חשוב לעשות, אפילו טעויות, מאשר לשבת בצד ולא לעשות כלום. אני גם אומר הרבה אנשים בקבוצה שהם פסיביים, הם לא שואלים אף שאלה, הם מהצד, הם רק קוראים.
אבל מי שעוזר את האומץ ומתגבר על זה שיצחקו עליי על השאלה שלי היא מטופשת מדי, שאין דבר כזה בעיניי שאלה מטופשת, אוקיי? ואולי לא יאהבו אותי ואולי מישהו מכיר אותי פה, שימו הכל בצד, שימו את כל המחסומים, תתחילו לעשות, כי בסופו של דבר רק אתם הולכים לישון עם התוצאות שאתם מביאים לעצמכם. הפעולות שאתם תעשו זה מה שיקדם אתכם בסופו של דבר בחיים. Okay, so I think there are no questions anymore for now. So we save some for the for Monday or Wednesday. Yeah, please come and say hello. Tell us you're friends with Shy, and we'll answer all your questions there. Right, Gilad? We always come early, stay late, and we'll answer all their questions. So Yep. Robert, I really appreciate your time, and thank you for coming to this webinar live, and I'm really excited to be on the same stage with you on Monday. We've done it before, it'll be great. It'll be great. ותודה לכולם, תודה שבאתם פה הערב, תודה על הזמן שלכם, תודה שאתם משקיעים בעצמכם, תודה שאתם ככה ממשיכים לבוא ולשמוע ולהחכים ולשאול שאלות, באמת שאלות מאוד מאוד מעניינות. כמו שאמרתי, גם אני למד מכל שאלה שמישהו שואל, אין דבר כזה שאלה טיפשית, ומי ששואל בסוף לומד, ומי שגם לומד ומיישם, אז גם מתקדם. אז תודה רבה לכולם. Very excited to see you in Israel, everybody. I can't wait to come. We have a great community over there. And Yeah. Shai, thank you so much. Okay, so thank you everyone for being here. Gilad, always good to see you. Good luck with your deal. You got 1 second? I just got this text. I don't know if you can see it. I don't know. Let's see here. So this is really weird. This is in the coast of West Florida. I can buy it, or it's from a list. We got to verify numbers. You can buy it for $89,000. It's worth $200,000. They think it needs about $30,000-$40,000 to work. It rents for $1,200. We'll verify. It's an ugly house, very ugly. Needs work. And my person who helps me with this is in Israel right now, and then he has a lady in Fort Myers. So I've been texting from Medellin, Colombia, to Tel Aviv. He's in Ramat Gan, and then we have a people in Fort Myers, and we may get it. We're checking out right now, and this is my job, looking at houses and numbers. It's not so bad. I like it. That's an answer for someone who asks if you need to go personally or physically to a place to buy a house. So the answer is of course not. It depends. No, the answer זה תלוי עד כמה בנית צוות טוב. זה אתגר, וזה בדיוק ההבזה שמדילה ביצי זהב. אם בנית את הצוות טוב ונכון, תוכל לא להגיע. אנחנו ממליצים ברגע שאתה הופך מעסקה לעסק, ויש לך כבר כמה וכמה עסקאות עבור משקיעים, תטוס. מה שקורה בסופו של דבר זה לא תמיד מגיעים לנכסים, פשוט יושבים עם הצוות במסעדות, מכירים אותם, ונותנים לאנשי מקצוע לעשות את העבודה. בדיוק כמו אם היה לך בית בבאר שבע, היית בא ורואה, וואו יופי, בסדר? אז חשוב ללכת ברגע שאתה נהיה איש עסקים ובעל עסק נדל"ני, אבל בהתחלה יש כל כך הרבה פעולות עד שמגיעים בכלל לסיטואציה שצריך לראות את הבית. בואו נתחיל בפעולות האלה, נשים נכס על חוזה ואחרי זה נחליט אם להוסיף עוד כמה אלפי דולרים לטיסה שהן נכנסות להוצאה של חלק מההוצאות שיש בתוך הדיל, ככה שהמשקיע גם יחסה לך את ההוצאה הזאת אם צריך. Thank you so much. And as we say in Colombia, Laila Tov, Litarot. I never say goodbye. I'll say see you soon. And stay well, stay happy, stay safe. And I wish you and your families a lot of light, love, and abundance. And stay safe. We'll see you very soon in Tel Aviv. Gilad, I have a quick question. Is the where we're speaking the first place we spoke at, I think. Remember we used to speak over there? Closure. It's a closure. יש פה סגירת מעגל, חברים. אחרי 12 שנה, ההרצאה הראשונה של רוברט באפריל 2012 הייתה בבית ציוני אמריקה, ומרץ 2024 שוב בית ציוני אמריקה, וכל בין לבין היה בעיקר מלון אירות, זה עד שהפך להיות מלון מפונים, אז חיפשנו עוד מקומות וחזרנו למקום הראשון.
יובל ראובני, נתראה, נהדר, איזה כיף, כן, יש פה כמה אנשים אני רואה שקנו כרטיסים, מרגש, רק התחלנו, באמת, רק התחלנו. אם אני לא קונה, אם אתם משאיר יש פה פרטים שאלה ועוד לא של קונה, איתמר, אז אם אתה יכול לעזור לו. כן. אני אומר, אם אתם משאירים פרטים, יש לנו צוות שאחראי לחזור אליכם, לענות לכם על כל השאלות ולעזור לכם לרכוש, בוודאי. אז כל מי שנרשם ולא שילם, עדיין יישמר לו הקופון וישאר לו המחיר, אנחנו גם שומרים מקומות, כי בגלל ששי בא להרצות, מוקצים לו מקומות, אז לא לדאוג, גם אם ייגמרו הכרטיסים מסיבה כזאת או אחרת, לכם נשמר גם המחיר וגם המקום. יאללה, מעולה. Hey, thank you, Shai. Great to Thank see you. you. See you soon. Thank you so much. Stay well. Stay happy. Thank you.